Suresh Raina was, one of those really young, exciting talents who was coming through the Indian system. Sort of around in the 2000s, sort of the middle of the 2000s, 2004, 2005. Playing under 19 cricket and doing exceptionally well, and you could see even at that time that Suresh was going to be a very, very important player for India. Indian cricket team காக ரொம்ப கடுமையான வேலைகளை சுரேஷ் ரெய்னா செஞ்சிருக்கிறதா முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் சொல்லியிருக்காரு. ராகுல் டிராவிடோட வீடியோவை பிசிசிஐ தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல வெளியிட்டிருக்காங்க. இதை அடுத்து சுரேஷ் ரெய்னாவும் ராகுல் டிராவிடுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்காரு. 2005 ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான ஒன்டே மேட்ச்ல தன்னுடைய முதல் சர்வதேச ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாரு சுரேஷ் ரெய்னா. அப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுடைய கேப்டனா இருந்தவர் ராகுல் டிராவிட். 2011 வேர்ல்டு கப் மற்றும் 2013 சாம்பியன்ஸ் டிராபி மாதிரியான முக்கிய தருணங்கள்ல இந்தியன் டீம்ல இருந்தாரு சுரேஷ் ரெய்னா. அதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் மேட்சஸ்ல சுரேஷ் ரெய்னா வந்தாரு. ஐபிஎல் டோர்னமெண்ட்ல ரெய்னா 3வது இடத்துல இறங்கி விளையாடுறாரு. இதன் மூலமா ஐபிஎல்ல விராட் கோலிக்கு அடுத்ததா அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமை இவருக்கு தான் இருக்கு. சர்வதேச போட்டிகள்லயும் அவர் சிறப்பான ரன்கள் எடுத்திருக்காரு. இப்போ ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அன்னைக்கு தோனி ரிட்டையர் ஆன சில மணி நேரங்களுக்கு அப்புறமே தன்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் அறிவிச்சாரு சுரேஷ் ரெய்னா. சுரேஷ் ரெய்னாவுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பத்தி பல பேர் பல கருத்துக்களை சொல்லிட்டு வராங்க. இந்த நிலைமையில ராகுல் டிராவிடும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை சுரேஷ் ரெய்னாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு. டீமுக்காக கடுமையான வேலைகளை பண்ணிருக்காரு சுரேஷ் ரெய்னா. பேட்டிங்ல கீழிறங்கி விளையாடுவாரு, ஃபீல்டிங்ல முக்கியமான சாதனைகள் பண்ணிருக்காரு. இந்தியன் டீமுடைய ரொம்ப முக்கியமான வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா. ஒரு நாள் போட்டிகள்ல இந்தியாவுடைய முக்கியமான வெற்றிகளுக்கு ரெய்னாவும் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டிராவிட். டிராவிடோட இந்த வீடியோவுக்கு சுரேஷ் ரெய்னா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் மூலமா நன்றி சொல்லியிருக்காரு. என்னை ஊக்குவிக்கும் விதமா வீடியோ வெளியிட்டதற்கு நன்றி. என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே டிராவிட பார்த்து தான் ஊக்கமடைஞ்சு வரேன். அவருடைய வழிகாட்டுதலில் தான் என்னுடைய கிரிக்கெட் கேரியர் சிறப்பா அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சுரேஷ் ரெய்னா. Suresh Raina was, one of those really young, exciting talents who was coming through the Indian system. Sort of around in the 2000s, sort of the middle of the 2000s, 2004, 2005. Playing under 19 cricket and doing exceptionally well, and you could see even at that time that Suresh was going to be a very, very important player for India, and that's really how it's played out in the last decade and a half, and a lot of the success that India has had in white ball cricket, a lot of the great moments, the great memories that India has had over the last decade and a half. Suresh has been a really, really big part of them. I think his contribution to Indian cricket, especially in the white ball game, has been fantastic. He's a World Cup winner, he's a Champions Trophy winner, and just the fact that he contributed so much on the field. Just his energy, the enthusiasm he brought, the way he raised the standard of fielding. It was one thing you always felt Suresh did all the difficult things for India. Batting lower down in the order. When honestly his numbers could have been a lot better if he had batted higher up in the order, and that has been shown out in the success that he's had for CSK in the IPL, where he bats at number 3 and has an absolutely phenomenal record, and he's one of the phenomenal players of the IPL over the last decade or so. But for India, for most part of his career, he batted lower down in the order. He fielded at the difficult positions. He bowled some very handy overs. And always brought a lot to the team. Someone who I will think of as a terrific team man who always gave his best, brought some great energy to the game, and was a very, very skillful batter. I guess he couldn't replicate the success of a debut 100 and couldn't build on that in his test career. But be that as it may, I think his contribution in one-day cricket to India was fantastic, and he was part of a very, very successful Indian one-day team and over the last decade and a half.